Всем привет, дорогие друзья, с вами Like My Style. Обещал вам показать дополнительные материалы в игрушке The Devil in Me. Получилось у меня все-таки найти тот недостающий коллекционный предмет, который открывает последний дополнительный материал. Убийство с Морелло, часть 2, вроде бы это называлось. Вроде бы вот эти дополнительные материалы не все на русский озвучены, поэтому некоторые будут с озвучкой, некоторые с субтитрами. Я читать перевод не буду, конечно. Давайте смотреть. Интервью с Джесси Бакли. Вообще понятия не имею, кто это. My name is Kate Wilder. Это актриса. I've got a master's in criminal psychology. I'm an Которая Кейт investigative играет. journalist and hope to make a difference. Hey, we're here with Jessie Buckley to talk about Supermassive's brand new game in the Dark Pictures Anthology, The Devil in Me. So let's start at the beginning. Tell us a bit about the character that you play. I play a character called Kate Wilder, who is a presenter who's part of this documentary team who are doing a show about the serial killer H.H. Holmes. America's first serial killer confessed to 27 murders. The number grew significantly. Nearly 200 lives. I'm a serial killer documentary watcher. Is that your jam too? Yeah, I'll watch a serial killer documentary. Right? It's weirdly relaxing. Like, okay, cool. I Yeah, can it's chill kind out. of fascinating why we're all addicted to kind of those stories. We need a plan. Forget his games, traps, all that bullshit. Think about the killers we've covered. There's always a weakness. I'm not playing detective, I just want to survive. Playing detective is how we survive. So what interested you in the role of Kate? Well, to be honest, I've never played a video game in my life, and I had no idea what the hell the word Кого? was. Она ни разу в жизни в игры So не that играла. was Совсем что ли firstly долбанутая? why I kind of was like, oh yeah, that sounds new and Different. fun. And yeah, and then I read the script and talked to Alita, who's our director, and it just seemed like a really lovely thing to be part of and something new and fun. And I can't believe how they create this world. Action. You know, usually I just get a script and it's like 70 to 100 pages long, but there's like 300 pages in one script. It's unbelievable. So as you kind of mentioned, the game has multiple branching paths, so your character could end up in any number of situations. What's it like to film a scene, multiple times with different endings? What I've found is like you can only be in whatever strand you're in at that time and figure out the emotion of it at that moment, because then you can offer up something completely different when you go into a different strand. And it's a very immediate experience, which I guess is also what a player will feel when they're doing it as well. So I just kind of try and keep my head in where we are right there at that moment. And if I was trying to think of what was happening in the other strand, it would be a disaster. It must be really hard, yeah, because you kind of have this mapping, I suppose, in your brain of what the outcomes could be, and then just trying to stay in that moment. It's very interesting stuff. So many things can happen to characters in the Dark Pictures anthologies. How do you make sure that Kate is always Kate, no matter what she's kind of faced with? Well, I guess before we started, we did a big read-through with everybody, so it was good to kind of get a handle on who she is in the context of the environment she's in, but also the relationships that are in the world as well. It just kind of reveals itself from the script, and I just kind of let her run free and see what That's so cool, happens though. to her. Yeah, I don't think anybody has continuity in themselves. I don't anyway. It must be very difficult. Yeah, really difficult. And that's it. I guess it's quite good fun to then go, okay, let's go with this and see where we end up. Well, I think also Kate lives on the knife edge of she has a genuine obsession and curiosity about serial killers. So there's part of her that's kind of running towards it and part of her that's running away from it, and all of them have come to be curious about H.H. Holmes, but also with that, you're kind of living a real life horror as you're going into this world. So, come on, Charlie. What do we know about this guy? And everybody's fantastic, and they're all such distinctive people, and they all somehow genuinely feel like a crew, Nice, yeah. You're going to have the kind of riffs. Charlie is thinking. She looks a lot like a temper tantrum. And the new fledgling loves and then the ДОБРО. kind of creeping horror of your life. What are you doing with your life?
Sounds You very know. familiar. Yeah, I think I've been there at 3 a.m. What is all of this? Okay, so let's talk about the setting that Kate finds herself in. I've heard something about murder castles, and I'd like to know more. So the production company that Kate works for, Launch Entertainment, they get a Ну, mysterious странный call звонок from поступает и a приглашает их в stranger замок, типа. who says that he's basically made a replica of H.H. Holmes' murder castle. Wicked. And invites them to come and document it because he knows that they're interested in serial killers. And Lonnet Entertainment, which is run by a character called Charlie, is kind of hard up, but only Charlie knows that. And so even though Kate is a bit kind of resistant to go because it just feels like another kind of fuddy-duddy thing, they agree to go to this island as one last kind of hurrah. It sounds like absolutely nothing awful is going to happen. It sounds like the No. perfect setup. I'm going to have a cup of tea. Delightful. Yeah, lovely island. Very nice. Look! Years are the wine that fill the cup of time. So in the game, you've got quite a limited inventory. Which items would you take into the house if you could take anything? Пистолет. I'd probably take, like, I think, look, all these mad people are just in need of a hug. So I'd probably take a bottle of wine and just be like, mate, let's just sit down, have a glass of wine, talk about what's going on Get here. Charlie's fags. Come here. Have Let's a just fag. calm Let's down. just calm down. That's my weapon of choice. I'd kill him with kindness. Well, you could at least start with the wine, and if that doesn't work, you've got the bottle. So I mean, It's yeah, perfect. You're done. You're done. And if not, I could just drink it myself and have a lovely time. Some kind of belt with 3 or 4 of them attached. Off you go. It's all going to be fine. And if it's not fine, you're not going to know about it. Yeah. Done. Perfect. Good choice. Think it's okay if we pour some wine? God, please do. So you've mentioned the chase scene with the other girls. Was that fun? That genuinely was fun to be running and scared and all of that? Yeah, Okay. it's always fun. I mean, I think everything's kind of fun. So, thank God it's not something that happens regularly in your real life. So when you get to be part of something where it's super heightened and surprising and otherworldly things can happen, and you've got these 2 excellent kind of birds beside you who are like fighting off the demons, and you're genuinely scared and you're kind of doing it together, it's it's brilliant fun. Move your ass! Go! I've been around Move mocap. your I've ass. seen mocap. It fascinates me. What was that like? And more so, what's it going to be like Шевелись to see задницей. your face in a video game? To wear a mocap is like, I mean, you just feel like you've got a huge nose because you've got this cycling helmet on, but then it has a huge beak at the end where there's a camera. And sometimes when they're putting it on, you can see the other actors already kind of lined up, and it's very close. It's very scary. No! You're gonna kill me! But yeah, I think it'd be super interesting. I don't know, maybe I'll look a bit better. They'll doctor me off or something. Kate's just a better version of me. Yeah, it'd be really interesting. It's going to be very cool. As far as, let's say, traditional acting versus video game acting, what were the differences? Was there a huge kind of difference between the two? I'd say the main difference is just the speed at which you work when you're making a video game. You still have the same intention, and narratively it's the same kind of experience because you're creating characters together and you're creating a world together, and our wonderful director is like interacting with us as a film director would. And also you're on a stage where there's little square boxes and there isn't a costume, that's something that's added later, and all that's being caught is the emotions on your face. It must be quite intense when it's just focusing on your face. That must be a real, like, I don't know, like intense yeah. experience. Although, to be honest, like the scripts they're really good, and so I don't really try and think about that too much, whatever the situation. I think if I did think about it, it would be an awful disaster. Yeah, may change the situation entirely. You just kind of listen to everybody else that's there and get on with it. We need a plan. Forget his games, traps, all that bullshit. Think about the killers we've covered. There's always a weakness. You suggesting we invite him to tea and psychoanalyze? Интересно suggesting we послушать use our английскую heads. озвучку. We play his games, we'll lose. It's our best shot. Конечно, да.
10 минут видос шел, офигеть. Ну, ничего такого, на самом деле, интересного я тут не узнал. Про сюжеты она рассказала и как они снимали. В принципе, все эти игры так делаются, и эти документалки я уже, то есть дополнительные материалы уже в других играх смотрел то же самое. Рассказывают просто свои впечатления, да и все. Первый серийный убийца Америки. Документальный видеоролик о первом серийном убийце. Я бы хотел еще сказать, что первая игра, в которую я такую поиграл, это же, конечно, является Until Dawn. Да, и она мне понравилась, естественно, больше всех из среди. Хотя она вышла когда? В 2013-2014 году. Это очень давно было. И все игры, которые потом выходили, вот эти The Dark Pictures, The Quarry, не так уже сильно зашли. Until Dawn на первом месте. Дальше, наверное, идет... Я бы поставил на второе место The Quarry и House of Ashes, The Dark Pictures. The Quarry, House of Ashes. А третье место я бы дал вот этому, The Devil in Me. Четвертое место это про корабль, Man of Medan. А пятое это Little Hope. Дрянь вообще полнейшая. Смотрим о первом серийном убийце Америки. H.H. Холмс. Стоп, так получается 3H. H. Torture chambers, secret passageways, vats of acid. Бак с кислотой, вот это я одобряю. Где он растворял негров. Сука, осуждаю. Chicago police unearthed horrific evidence of torture and multiple murders. Надо, кстати, документалку посмотреть на YouTube какую-нибудь про Холмса. Есть, наверное. Ну вот он, Чамара вот этот. Выдавал себя за заботливого врача, любящего мужа и успешного предпринимателя. Утилизация человеческих тел. Проектировал дома. Monster of 63rd Street. H.H. Holmes was America's first serial killer. Жесть. Just south of Chicago, the suburb of Englewood was thriving with commerce. The train station itself had 9 leading lines of railway and over 100 trains stopping there every day. No other suburb of Chicago had this luxury. Dr. Henry Howard Holmes, a pleasure to meet you. Arriving in Chicago, Holmes finds work immediately at the E.S. Holton drugstore, located at the southeast corner of 63rd and Wallace in Englewood. Several months later, Everett Holton dies of supposed natural causes. Then Claire Holton, his wife, disappears after selling the drugstore to Holmes. Owning the drugstore, Holmes had a steady flow of cash. He would often purchase and resell goods and properties under his numerous aliases. In addition to scamming creditors, Holmes obtained his funds from other phony inventions, such as a mineral water elixir, which in reality was obtained from the city's water supply. Жесть. 1888, Holmes secures a lease on the vacant property across the street from the drugstore, the southwest corner of 63rd and Wallace. It is here that Holmes will make his horrific dreams come true. He will construct a building for which the entire world will remember him. Fantasies start very young, and so what he did then was he took a step furtherance of his fantasies to make it reality. And probably, if we had done a little bit of investigation back then, we would have seen things like his plans, but not just plans for a building, because we'd expect to see architectural plans, but plans for his torture rooms. For the suburb of Englewood, the building Holmes is erecting at 63rd and Wallace is a massive construction project. Day after day, passers-by stop to gaze at the spectacle of the many laborers working together to create a magnificent new edifice in their neighborhood. Englewood residents were so impressed with the massive building that they named it the Castle. From its outward appearance, it seemed rather normal. But like the duality of Holmes, the exterior and interior of the building
were extremely different. Holmes himself was the architect of the building. He was the only one who knew its design. There was this constant turnover of workers on the building. He would hire a mason to put in a wall and then fire the guy, or hire somebody to put in part of a staircase and then fire him. And there seemed to be several very sinister reasons behind that. One was he managed not to pay a lot of these people because he was always claiming that they were doing incompetent work. But the other, much more insidious reason was that no one except him really had a clear idea of what the structure of the interior of the house was. Жесть, он все продумал, конечно. He had a huge bank vault installed in one of the rooms. And the way he did it was he put the vault in first while the building was under construction, and then built the room around it. And he bought this thing on credit and then refused to pay for it. The bank company said they were going to repossess the vault. Holmes said, well, you know, come on in and do, but if you damage my building in any way, I'm going to sue you for everything you're worth. The bottom floor of the castle housed a pharmacy, jewelry store, barber shop, restaurant, and a blacksmith shop. Нифига себе. Behind this innocent facade was a Gothic house of horrors designed by the mind of a monster. The third floor seemed innocent enough, containing rented rooms, legitimate offices, and Holmes's own bedroom. Сейчас дядя Холмс нападет. But it was the second floor that contained 35 rooms, many specifically designed as killing chambers. Сука. Вставка эта упоротая. Дядя Холмс сзади подойдет и пырнет ножом. The labyrinthian construction contained numerous staircases and doorways that led nowhere. Ха-ха. По-моему, ребят, было такое в игре. Открываешь дверь, а там кирпичи выложены. А потом рабочим платил. Вы не ту дверь замуровали. Сука. Наоборот, хотел сказать. Не платил рабочим, потому что они не ту дверь замуровали. A concealed greased chute and trapdoor led directly into the basement of the castle. Жесть. Как он все это продумал в 1880 каком-то 8 году или что говорили? Он начал строительство. Ёптыть, сбрасывает просто трупишник. Ну там, видели, когда мы играли в игру, тоже какое-то подвальное помещение было, и там такие как бы эти крутились штукенцы, так называемая мясорубка, и там, наверное, все перерубалось и просто на утилизацию. Resembling a medieval torture dungeon. Acid vats, quicklime pits, and a crematorium disguised as a glass-bending furnace. Там еще крематорий был. Holmes's favorite methods of immediate body disposal. Жесть. Убил, сжег трупы. Вообще ищи свищи, никогда не найдешь. Один пепел останется от костей. Капец. Осуждаю, не поддерживаю. Если кто задумает тоже такое, я как бы не виноват. Я просто показываю. Опа. Ать. After cleaning and mounting their bones, Holmes would profit from his victims by selling their skeletons to local medical schools and universities. Ха-ха-ха! Скелеты продавал! Holmes would make a killing in Chicago, financially and literally.
Скелеты продавала. Они знали, что им скелет продают из настоящего человека? May 1st, 1893, the world's Columbian Exposition is open to the public in Chicago. Spanning 600 acres, sprawled out along beautiful Lake Michigan, the magnificent fair is a monumental sight to behold. Over 20 million people from around the world would attend the dazzling World's Fair between May 1st and October 30th, 1893. Holmes utilizes the World's Fair as the perfect opportunity to capitalize on his demented design of the castle. Located only a few miles from the World's Fair, Holmes's castle was perfect lodging for tourists. Мне интересно. Holmes decides to rent rooms to visitors of the fair. He entirely renovates the upper floors of the castle, bringing in the most modern furnishings and luxuries, all purchased on credit, which Holmes had no intention of repaying. In addition to placing newspaper ads for rooms to rent, Holmes visited the fair with several of Benjamin Peitzel's children, preying on elderly women who flaunted their wealth, making sure he invited them back to the castle for a warm night's stay in a soft bed. They're not calling their relatives, telling them where they're at. They just know that they're going to Chicago to see the Columbian Exposition. Perfect victims, because they're unknown in the city. Their relatives, wherever they came from, know that they were coming to Chicago, and they never came back. Now, how do you start to find them? They don't even know where they stayed. Ну да, ему там 20 убийств приписали, да, но на самом деле количество может доходить до 200 убийств. Потому что если он убивал и сжигал сразу, никто никогда не узнает, сколько там на самом деле было. Hidden in Holmes's office was a master control panel, which connected to gas lines leading into Ой, еще газовые трубки были, где он газом травил. Капец. Holmes would lead his victims into the rooms, lock them in. Капец. Местный американский Гитлер уже жил. Asphyxiating them while watching their До demise. Второй мировой войны. Представляешь? Реально, сколько там он людей убил? Один только Бог знает. At the height of the World's Fair, Капец. Он, наверное, даже сам не знает, сколько он людей убил. Он убивал и сжигал их. Selling skeletons and attending to the needs of the many women in his life. I have had many young ladies Когда in он my скелеты из них employ, делал. most of whom are still living in and about Chicago, whose parents and friends know only too well that far from being their seducer, I have done much to materially help them in their narrow lives. Being a personable, attractive young doctor and businessman, Holmes won the hearts of many women throughout his life. At one point, Holmes managed to secretly have 3 wives, each never knowing of the others. In 1890, Julia Connor became Holmes's employee and mistress, living at the castle with her daughter Pearl. When she became pregnant and demanded marriage, Holmes agreed on the condition that she allowed him to perform an abortion on her. She agreed. Neither Julia nor her daughter Pearl were ever seen again. Больше их никто не видел. Just a week later, Holmes sold a clean, articulated skeleton to the Hahnemann Medical College for nearly $200. А потом скелет продал. In 1892, Holmes acquired another mistress, Emmeline Sigrand, and employed her as private secretary. Holmes sent Emmeline into the vault to retrieve some papers and sealed it, suffocating her to death. Задохнулась. Капец. Several weeks later, the University of Chicago acquired a female skeleton from Dr. Holmes.
In 1893, Minnie Williams became Holmes's new private secretary and eventually his mistress. Minnie was the beneficiary of a property in Fort Worth, Texas, valued at over $40,000. Holmes murdered Minnie and her younger sister Nanny after having Minnie sign over the Fort Worth property to him. In 1894, Georgiana Yoke became Holmes's third wife. He married her under the name Henry Mansfield Howard. Like his other legitimate wives, Georgiana lived out her entire life. On July 19, 1895, Chicago police enter the Holmes castle. Видишь, что The сделала. world would now learn of the horrors that the castle had kept secret for so very long. Так он сам, наверное, дурак. Этому As поспособствовал. disoriented detectives and police searched the upper floors of the castle, the true depths of Holmes's evil were waiting in the basement. Набрал себе всего в кредит, на него просто там начали жаловаться, и полиция пришла с проверкой, наверное. Я не думаю, что там жаловались, что кого-то убили в этом замке. Я думаю, что именно из-за этого. Кредиты вот эти были все и так далее. Потом пришла полиция и увидела скелеты. Не знаю уж, как его там достоверно поймали. Почему кто-то пожаловался на него. Какая-то из его жертв сумела убежать. Кто-то что-то слышал. Вообще хз. Надо документалку прям подробную смотреть. О его поимке, о суде и так далее. Может там, что он сам там рассказывает. Among the death devices in the basement of the castle, investigators find piles of mixed human and animal bones, bloody women's undergarments, and a wooden dissection table saturated with dried blood. Chicago police were inundated with names of people reported missing from the World's Fair. 50 missing people were eventually traced to the Castle of Horrors. До замка убийств 50 пропавших. Сука. The evidence, blood and bones found in the basement posed a problem for 19th century criminal investigative techniques. It was very difficult to go and identify even the bones as being human in origin, because with the very small fragments you didn't have enough of Да в те года ты хер что вообще мог различить, как to бы. be able to make that Это idea. сейчас экспертиза может тебе за полчаса сказать, чья это кость. А тогда... Еще если в кислоте она там была растворена, The это world вообще is now капец забей. calling Holmes the monster of 63rd Street, torture doctor, and the modern Bluebeard. Overnight, Holmes transforms from arch-swindler to arch-fiend. A Chicago journalist calls Holmes a multi-murderer. Мультиубийца. The Holmes case generated this incredible amount of national attention and really international attention. Really, in his own time and in America, Holmes was much more notorious and more widely known than Jack the Ripper, who was a contemporary of his. Then as now, people were very, very fascinated to sort of visit the sites of these terrible crimes, and his castle became a kind of tourist site, and there were various people who were wanted to take it over and turn it into a kind of murder museum. And then just before some impresario was about to make it again into this tourist attraction, it burnt down. Somebody burnt it down. I mean, it could have been, who knows, some outraged citizen who didn't want this to become some very morbid tourist attraction.
Holmes's trial was kind of the O.J. Simpson trial of the day. It just generated this huge amount of publicity. The case had become a kind of national obsession. Of course, there wasn't CNN or Court TV back then, so it couldn't be covered quite as relentlessly, but it was covered very, very extensively. There were true crime books and pamphlets and all kinds of stuff. And Holmes himself had become a sort of folk figure almost, you know, the sort of national boogeyman. The courtroom fills for the final verdict to be read. Holmes becomes extremely nervous when not one of the jury members looks at him. In his entire criminal career, this is the moment Holmes never believed would occur. He is found guilty of murder in the first degree. Herman Webster Mudgett, alias H.H. Holmes, would be hanged on May 7th, 1896. Одна шляпка только осталась в память о злом дяде Генри Холмсе. While Holmes was in jail, awaiting the execution of the sentence, he was made an offer by William Randolph Hearst, supposedly for a significant amount of money, to provide his confessions. Holmes, who had already issued about a half a dozen completely self-contradictory versions of his crimes, clearly at this point felt he had nothing to lose. He was going to die anyway. In this confession, he did a complete about-face and portrayed himself as the worst monster who ever lived. He just basically confessed to every crime anybody had ever suspected him of and threw in a few more for good measure. He's reliving the fantasies after the fact now. He's reliving the fantasies of things that he did. She was very willing to do this and prepared to leave the vault upon completing the letter, only to learn that the door would never again be opened until she had ceased to suffer the tortures of a slow and lingering death. The partial excavation in the walls of this room found by the police was caused by Latimer's endeavoring to escape by tearing away the solid brick and mortar with his unaided fingers. I closed the door and turned on both the oil and steam to their full extent. In a short time, not even the bones of my victim remained. It was the footprint of Nanny Williams that was found upon the painted surface of the vault door, made during her violent struggles before death. Only one difficulty presented itself. It was necessary for me to kill him in such a manner that no struggle or movement of his body should occur. I overcame this difficulty by first binding him hand and foot, and having done this, I proceeded to burn him alive by saturating his clothing and his face with benzene and igniting it with a match. As soon as he had ceased to breathe, I cut his body into pieces, and by the combined use of gas and corn cobs, proceeded to burn it with as little feeling as though it had been some inanimate object. I immediately took them to the Vincent Street house and compelled them to get within the large trunk, through the cover of which I had made a small opening and ended their lives by connecting the gas with the trunk. Then came the opening of the trunk and the viewing of their little blackened and distorted faces. Then the digging of their shallow graves in the basement of the house. The ruthless stripping off of their clothing and the burial without a particle of covering save the cold earth.
I am convinced that since my imprisonment, I have changed woefully and gruesomely from what I was formerly in feature and figure. My features are assuming a pronounced satanical cast. My head and face are gradually assuming an elongated shape. I believe fully that I am growing to resemble the devil. Дьявол внутри меня. Вот что это значило. On the gallows, just before he died, he recanted. He claimed that the confession that he had published was a complete fabrication. The extent of my wrongdoing in the taking of human life consists in contriving the killing of 2 women that have died at my hands as a result of criminal operations. That is all I have to say. H.H. Holmes is hanged on Thursday, May 7th, 1896, just 9 days before his 35th birthday. At 10:25 a.m., he is pronounced dead. He was very concerned that after his execution, his body would be dug up either by medical men seeking to dissect his brain and find out what made him tick, or just ghoulish sort of, souvenir hunters, and he requested that he be buried within a big slab of concrete, which he actually was. Mm-hmm. One of the things about Holmes is that nobody knows for sure how many people he actually killed, although in my researches, which were pretty, I feel, thorough and extensive, it seemed very clear to me that he murdered Не менее 9 people. человек. Капец. There have been stories that he killed 50, 100, countless people, particularly in Chicago. Да я тоже думаю, там около 100. Там же капец, у него был крематорий, сжигал все подряд. Никто никогда не найдет. How many people did Holmes actually murder? Most likely, no one will ever know. Holmes and the many other people that came in contact with him are long gone, having taken the answers with them to their graves. I was born with the devil in me. I could not help the fact that I was a murderer no more than the poet can help the inspiration to sing. I was born with the evil one standing as my sponsor beside the bed where I was ushered into the world. And he has been with me since. Сам, значит, расчленял, оперировал, препарировал. А по итогу сказал, чтобы его бетоном залили, чтобы с ним также не поступили. Боялся он, видите ли, что его мозг вскроют могилу и мозг его возьмут на изучение. Капец, дурачок. Создание замка убийств. Короткий документальный видеоролик о создании замка убийств. Смотрим. Смотрим. Следующие вроде 2 документалки, там это. What do we know about this guy? He's rich, he's a recluse, he's obsessed with H.H. Там с русской озвучкой будет. Property he inherited from a relative. Some of the rooms are full recreations from the murder castle. Dumet has blueprints, documents, artifacts. Totally sane, I'm sure. There are various elements we knew we wanted to explore when designing the hotel. From developing areas and set pieces that generated a constant sense of uneasiness and tension, to memorable track rooms that forced the player into frantic life and death decisions. I'm so sorry. We took a lot of inspiration from Holmes' original murder castle, as we wanted to capture the way that Holmes' castle was created to disorientate and confuse his victims. Welcome
to the World's Fair Hotel. As cunning as Demet is, not everything in his castle runs like clockwork anymore. His operation has become so vast that he can't maintain everything, and the Lonnet crew have turned up at just the right time to exploit that. The production design for the hotel needed to reflect the original design, utilising a Victorian-style facade and castle turrets, interiors with ornate mouldings and panelling, being made larger to accommodate the game's intention to be used as a vast labyrinth to create fear and horror. This included the hidden rooms, sliding walls, trapdoors and secret basements, but with extra central monitor rooms and death rooms, all hidden from the guests, providing multiple layers and multiple levels to explore, unveiling the horror within. Special attention was given to the design of the areas such as the lobby, the bar area and the dining rooms to provide an authentic, believable Victorian hotel, bringing a feeling of magnitude and foreboding to intimidate the player. Guys? Is that you? The hotel guest rooms were designed to be opulent yet aged, in keeping in style with furnishings and fittings, yet having additional modern electronic window shutters installed to trap the victims. Secret observation rooms were also built adjoining, with hidden doorways to enter. Corridors were cleverly designed to include mechanical sliding walls hidden within the Victorian framework, used to change the layout of the labyrinth throughout the hotel. Fuck. The murder inventions designed within locations included the suffocation and crushing rooms, furnaces and acid baths. The monitor room was a newly constructed area, deep within the core of the hotel. This room allowed Demet the full control of the labyrinth and its workings. In The Devil and Me, we make use of a range of mechanics new to the Dark Pictures series to help convey the unsettling mood and threat of the hotel. With an expanded focus on exploration, the player spends a lot of the time exploring the hotel's labyrinthian corridors, and as each character revisits a shared area, the feel of it changes. Each character has their own unique light source. Erin and Jamie, as the practical sound and lighting techs, have fairly straightforward torches, with Erin's directional microphone providing an additional small light when in use. Mark, the camera operator, has his camera flash, lifting the darkness in short bursts and providing mini jump scares as the player suddenly sees something out of the gloom. Kate lights her way around with her makeup mirror, providing a small amount of light to fumble through the corridors. And then Charlie's sole light source is his own cigarette lighter, casting the hotel. Что это, кстати, за цифры были? Они постоянно менялись. Barely really lighting anything at all. Jamie. 0180, 0181, 0170, что там было, блин. Что за загадка с этими цифрами, я так и не понял. It's amazing. The Ellen Hotel was originally built in the 1890s. It was converted into a spa later on until it was abandoned and finally chosen by Demet for his murder playground. Some parts had been restored, like the rooms the characters stay in and the lush lobby and bar areas on the first floor. We work closely with concept art and art direction to create distinct color palettes and ornate assets that made those areas more inviting while still leaving something unsettling about their imperfections. But elsewhere, we could show the hotel and spa's original treatment rooms and the indoor pool which had fallen into disrepair and other thematically different places. Our second challenge was getting into Demet's head. We knew that he was supposed to be a very meticulous man. He's the sole architect of this place and proud of his creations. Some rooms are deliberately left in disrepair. We created them with the base layers showing, and we scattered building equipment around to tell the narrative that Demet still has plans for them. Others he had completely purpose-built. That's where we used a mix of old brick and breeze block materials next to each other to create contrast. And on top of that, there are traps everywhere. Some of the most interesting areas to create were the ones which were supposed to be off-limits to hotel guests. We wanted to show the stark contrast of his personal space versus the one he hunts people in. The team went as far to even design Demet's handwriting, and we used that on boards and documents to show more of his personality. There's storytelling in every small detail.
Lighting in Devil in Me is a bit different from the previous dark picture games, since we have more explorations and more playable areas in the game for players to freely explore. We had to slightly adjust the way we used to do lighting by adding some new stuff, such as adding more guide lights in the environment for direction, or add some interactable light fixtures that you can trigger on and off by walking closer or away from them. So there are 4 types of lighting styles in the hotel. The first one is the regular hotel areas where everyone should feel safe and cozy. We try to use more bright, warm colored lights with different elegant light fixtures. And the second one is the areas that are either under constructions, used as Dumet's workshop, or places only lit by moonlight or should be pitch black. We used cooler temperature lights or even blue lights for these kind of areas with very low light intensity and very heavy volumetric fog to enhance the claustrophobic vibe and to elevate the tension. So the third one would be the control room where Dumet watches and controls all the activities in the hotel. We want this room to be especially bright, like an industrial warehouse with a cool, eerie mood to separate it from the other rooms. And the last one is all the rooms that are designed to be slaughter stages. Killing is like creating art to Dumet, and he wants all his artworks to be presented epically with audiences, classical music, and beautiful lighting setup. So in these areas, unlike the others that have more neutral color in the lights, we tend to artificially light these areas with either theatrical lighting or use high contrast saturated lighting setup, so that we know something is going to happen. If we don't do something, both of them will die, Mark. We wanted to provide players with a truly realistic historical sonic experience whilst inside the murder castle. We researched multiple properties and buildings built within the same period as the original Chicago murder castle. Authentic door foley and sound effects elements were high on our priority list. We recorded multiple door openings, closings, handles, rattles and squeaks. Throughout pre-production, we'd seen all the variations of emotion characters would be displaying when using the doors, ranging from calmness through to blind panic and incensed rage. All these emotions could be channeled into the performance we recorded. Another element of the soundscape we went into considerable detail recording was floorboard and stair creaks. Virtually every step we took provided us with a distinctive and unique sound. We recorded these creaks in 3 states: running, walking, and walking slow. To further add to this, as the characters climb higher inside Dumet's murder castle, the creaks will become more frequent as you enter unfinished rooms, exposed walkways, and the structural integrity of the hotel becomes more dangerous and unstable. In terms of the music, we chose various 19th century pieces of classical music and opera to accompany the murder scenes. These would have been the pop music tracks around the time of H.H. Holmes, providing a cognitive link between past and present. Classical music and opera accompanies a lot of the murder scenes, often playing through a gramophone or a tannoy, which is then fed back through our bespoke impulse responses to allow the music to naturally echo throughout the cellars and corridors of the space. What is this? We took a similar approach as well with the abstract sound design, including nods to classic horror films with really discordant, unnerving piano impacts and bowed metal interspersed with electromagnetic recordings, synths and ultra-modern distortion to provide that juxtaposition and that link through time between the historical setting and the modern-day story. Designing the hotel as a play space presented different challenges than previous Dark Pictures games. We've gone from quite open environments in House of Ashes and Little Hope to a more enclosed one with the hotel. The ability to revisit previous environments at different points in the story, with different layouts and different emotional states, meant that we had to collaborate very closely with each other to make sure we designed each area to cater for every requirement. We had to think how a lit corridor would feel if multiple characters roaming around it, versus the same corridor drenched in darkness with just a singular player character. Empty hotels are inherently eerie, and it allowed us to play with the idea of liminal space to try and create a murder castle that felt uncanny. It's something that felt truly unique. It's me! Get in here! Jamie? Thank God. Смерть. Создание замка убийств.
Угу. Убийство Морелла, часть 1. Должно быть интересно, тем более с русской озвучкой. Как жизнь, народ? Джо Морелло в эфире с новым подкастом о прекрасном явлении, которое мы называем убийством. Как всегда, рядом со мной моя жена. Привет, Мишель. Привет, Джо. Привет, друзья мои. Какие зловещие прелести ты приготовил для нас сегодня, Джо. Рад, что ты спросила, Мишель, потому что нас ждет нечто особенное. Мы поговорим о том самом филёре. Наша новая звезда. А еще ненадолго появится наш старый друг Мэнни Шерман, зверь из Арканзаса. Какие люди! Все так. Этот выпуск точно взорвет слушателям мозг, потому что я считаю, просто предположение, существует вероятность, что полиция сделала ошибку в расследовании. О, это звучит интригующе. Еще бы. Но до того, как мы углубимся в смачные подробности, я хочу представить вам одного важного героя этой истории. Специального агента ФБР Гектора Мюндея. Давайте вернемся в прошлое. 15 января 1997 года. Когда замдиректора ФБР Честер Белл сообщил, что Гектор Мюндей и его люди сумели задержать зверя. Доброе утро. Я Честер Белл, заместитель директора Федерального бюро расследований. Примерно в 5:30 по местному времени группа под руководством спецагента Гектора Мюндея при поддержке сотрудников полиции провела рейд в номере мотеля недалеко от Бирмингема, штат Алабама, с целью поимки Мэнни Шермана, также известного как «Зверь из Арканзаса». Благодаря новым методам психологического профилирования, спецагент Мюндей и члены оперативной группы установили личность подозреваемого и с абсолютной точностью предсказали его передвижение. Рады сообщить, мы его взяли. Вот. А теперь послушаем еще кое-что и попробуем взглянуть на это дело иначе. Ну-ка. Мне посчастливилось заполучить фрагменты записи нескольких бесед спецагента Мюндея с Мэнни Шерманом. Да ладно! Где ты берешь такие вещи? Боюсь, я не могу раскрывать свои источники даже тебе. Эти записи впервые в истории воспроизводятся за пределами комнаты для допросов. Готово? Даже не знаю. Включай. Мэнни Шерман родился 1 января 1956 года. Да ладно, вы это знаете. Чего вам надо? Что это? Ха. Вижу, вы тщательно подошли к делу, агент Мюндей. Любимые телевизионные программы. Первое домашнее животное. С кем вы дружили в детстве? Что за чушь? Это допрос или вы что-то разнюхиваете? Так сложно спросить прямо. Хотите знать, что меня вдохновило? Я был недостаточно оригинальным. Хотя, пожалуй, был один человек, который вызвал у меня интерес. Генри Говард Холмс. Почему? Да потому что он был первым в Америке, основоположником ремесла. Он установил стандарт, понимаете? Учите историю, Мюндей. Книжки почитайте. Вы думаете, раз мне нравится тыкать в людей ножом, я идиот? Я, предположительно, убил 13 человек, прежде чем вам хватило ума найти меня. Вот это жутко. Слышали, как говорил Мэнни? Он словно воплощает в себе всех известных вам психов. Но лучшее он приберег напоследок. Рассказ о самом Генри Холмсе. Первом серийном убийце Америки. Именно о нем.
Давайте послушаем. Пришлось построить свой замок. Совсем как Холмс. Многие мои коллеги работают там, где живет их цель. Словно хотят быть пойманными. Холмс хорошо придумал. Главное выбрать место. Сигареты принесли? Как я просил? Лакерец? Да. Они тут на вес золота. О, хорошо. Так вот, про место. Холмс построил отель. Примерно в миле от павильонов. И назвал его «Всемирная выставка». Он купил рекламу в газетах рядом с новостями об экспозиции. Простаки со всей страны думали, что отель официальный. Супруги Кэттл садятся на поезд где-нибудь в Небраске. Едут 3 дня, останавливаются здесь немного передохнуть, приходят в номер, и вдруг сюрприз. Из трубы под кроватью идет газ и травит их. А может, они падают в люк. Или вдруг разделяются, и один наблюдает, как другому перерезают горло. Вот суть правильного места. Цели в избытке. И я выбрал те самые дома рядом с аэропортом. Весь этот район был запланирован под снос. Но все эти милые риэлторши, видимо, были не в курсе. Я звоню, как подрядчик. Говорю, что покупаю. Договариваюсь о встрече. И смотрите, на много миль никого, кроме нас. Поначалу я ждал, пока рядом пролетит самолет и заглушит их крики, но постепенно до меня дошло. Пусть кричат сколько угодно. Никто ничего не услышит. Это я и запомнил. Их крики. Можете сколько угодно изучать мои мотивы. Можете рассматривать под микроскопом любые улики. Это бесполезно. Вам не понять, милый. Вы никогда по-настоящему не узнаете, каково это — смотреть, как угасает жизнь. После поимки Мэнни Шермана спецагент Мюндей стал местной знаменитостью. Абсолютно все стремились предложить ему новое дело. Все любят победителей. Послушайте еще кое-что. 3 сентября 1997 года местная полиция обнаружила изуродованное тело неопознанного мужчины лет 50 за многоквартирным домом в районе Саут-Луп в Чикаго. Затем, через 2 недели на востоке района Пилсон в реке нашли еще жертву, убитую тем же самым способом. Местная полиция поняла, что имеет дело с серийным убийцей. Нужна была помощь. И вот осенью 1997 года агент Мюндей поехал на Средний Запад, чтобы возглавить расследование, которое вскоре начнут называть его именем. Давайте послушаем, что агент Дэнни Хейвард говорит о первой встрече с агентом Мюндеем. Я познакомился с агентом Мюндеем 12 октября 1997 года в аэропорту О'Хара, где мне поручили его встретить. До этого я видел его на лекции о преступном поведении на пару недель раньше здесь, в Чикаго, но сомневаюсь, что он меня запомнил. Я тогда был новичком и очень волновался. Я только закончил учебу, а мне поручили возить по городу знаменитого криминалиста, раскрывшего дело в Арканзасе. О нем писали все газеты. Сначала мне показалось, что он... Мишель, ты слышала? До этого я видел его на лекции о преступном поведении на пару недель раньше, здесь, в Чикаго. Это значит, что Мюндей был в Чикаго во время первых убийств. Именно. Ладно, теперь вернемся в лето 97-го. Агент Мюндей в тесной комнате для допросов в Бирмингеме, Арканзас, проводит психологическую оценку Мэнни Шермана.
Но он делает не только это. Он пытается понять, как мыслит Мэнни, учится у него. Он принял вызов. Послушаем третью запись. В этот раз целый блок. Вы явно хотите мне угодить. Пожалуй, я их отложу. Никаких вопросов? Что стряслось, Мюндой? Вы как-то изменились. О, я знаю этот бесовский взгляд, друг мой. Я умею хранить секреты. Они у всех есть. Прокурор хочет получить от меня цифры. Вы в курсе? Конечно, в курсе. Цифры. На Холмса повесили 27. Но мы же знаем, что их было почти 200, так? Можете представить? Жаль, я не успел побить этот рекорд. Да, про тех милых риэлторш им известно. У них как-никак были семьи. Но цифры, которые хочет узнать прокурор... Думаю, он знает, что есть такие люди, изгои, отбросы. Люди, от которых отворачиваешься, когда проходишь мимо. Кто заметит, если они исчезнут? Отец всегда учил, нужно оставить след в истории. Я не понимал, что это значит, пока не увидел, как та девушка умирает. Я считаю это искусством. Это мой дар обществу. Это не убийство. Это эстетическая реакция на то, каким сделал меня этот мир. Попросите людей перечислить серийных убийц, и они назовут вам 5, может 10 имен. Попросите перечислить детективов, поймавших этих убийц. И никто не сумеет вспомнить даже одного. Никто не знает. Всем плевать. Про них не снимают фильмы. Их лица не лепят на футболке. Всем совершенно насрать. Я оставил след в истории. А вы? Охренеть! Это было неожиданно. Ого, откуда это у тебя? Прости, я не выдаю источники, но, Мишель, ты пока еще не все услышала. Информатор передал мне записи вскрытия, сделанные патологоанатомом при осмотре второго тела. Второй неизвестный. Полагаю, вы читали мой отчет о первом? Тот же почерк. Неизвестный мужчина, много колотых ран. В нижней части живота раны такие же, как были у первой жертвы. Форма входных отверстий позволяет предполагать, что орудие убийства было тем же самым. Похоже, мы столкнулись с коллекционером. В этот раз было отрезано левое ухо. Разрез ровный. Вероятно, скальпель или опасная бритва. Очень аккуратно. Просто мастерски. Почти без крови. Когда это сделали, жертва была мертва, вероятно, уже минут 30-40. Здесь два случая различаются. Если помните, первой жертве вырвали зубы при жизни. Явно было много крови и криков. Парень учится. Смерть. Убийство Морелла. Убийство с Морелла, часть 2. Продолжаем. Господи, какая жуть! Еще бы. Расследование убийств – это всегда жуть. Большой стресс, и чем дальше, тем хуже. Агент Мюндей даже обращался к специалисту. У нас есть расшифровка одного из сеансов агента Мюндея с доктором Изабеллой Гарсия. Мишель, можешь взять вон ту бумажку и зачитать ее? Конечно. В
Психологическая оценка, проведенная доктором Изабеллой Гарсия. Имя пациента – Мюндей Гектор. Оценка поведения. Гектор прибыл на прием с опозданием в 24 минуты. Когда мы сели и начали разговор, он с трудом поддерживал зрительный контакт. Ему было тяжело описать свои чувства. Он был зажат и насторожен. Гектор очень много работает и в связи с этим плохо спит. Гектор рассказал о недавно скончавшейся матери. Судя по его поведению, он не до конца смирился с ее смертью. Я настоятельно рекомендовала курс антидепрессантов, но он против этого метода, так как уверен, что это негативно скажется на результатах его текущего расследования. Гектор описывает свою работу в мельчайших подробностях, и в отличие от предыдущих ответов, его мысли звучат последовательно и логично. Он проявляет нездоровую одержимость своей работой, но причиной может быть недавняя тяжелая утрата. Так что мы узнали? Агент Мюндей на самом дне. У него проблемы с делом, и его действиями руководит осужденный серийный убийца. А вот эту запись наши слушатели точно не скоро забудут. Это 4-я и последняя встреча Гектора Мюндея со зверем из Арканзаса Мэнни Шерманом. Лучше пристегнитесь. Обещаю, это будет мощно. Хотите знать, что значит быть убийцей? Вы бывали в музее в центре? У них там есть картина этого, как его... Не помню имя. Известно, он часто рисовал забитых коров, туши на крюках. Если приведете обычного человека на бойню, то он вам там все заблюет. А если бойню рисуют, это внезапное искусство. Но ведь разницы никакой нет. Ну, по сути. Не смотрите так. Я ведь прав. Вы поняли. Я знал, вы поймете. Нужно совершить нечто значимое. Заставить людей ощутить нечто новое. Разрушить иллюзию, что они хоть что-то в жизни контролируют. Вспомните самое прекрасное, что вы сотворили. Чувство восторга от созидания. И поверьте, оно меркнет, когда смотришь, как жизнь покидает кого-то. Видишь страх во взгляде, жалкие попытки освободиться. Слышишь просьбы, мольбы в момент, когда становится ясно, что это конец. Тогда вы поймете, вот что такое искусство. Вот кем вы должны стать: художником, скульптором, архитектором. Вижу огонек в ваших глазах, агент Мюндей. Меня не обманешь. О, вы только гляньте. Я буду у вас первым. Так, вперед! Ну, я прямо здесь. Тут звукоизоляция. Даже пролетающего самолета ждать не придется. Вот так. Молодец. Неплохо. Весьма неплохо. Голыми руками приятнее, да? Но с ножом картинка выходит куда красивее. У вас есть потенциал, Мюндей. Если хотите стать художником. Мюндей сломался? Тогда к чему была эта речь про художника? Таким Шерман себя видит. Он был убийцей. Поэтому мы и рассказывали о нем в эпизоде 117. Ладно, теперь послушай вот что. 17 июня 98 года
Соседи сообщили о криках, доносящихся из квартиры агента Мюнде. Мне удалось раздобыть запись с микрофона одного из сотрудников службы спасения, прибывшего на вызов. Полиция Чикаго! Мистер Мюнде, это полиция Чикаго! Откройте дверь! Мистер Мюнде, это офицер Стэнли из полиции Чикаго! Сэр, вы меня слышите? Агент Мюнде! Блять! О! Диспетчер, это офицер Стэнли. Мне нужна помощь. 50-я улица, Уэст, дом 8. Скорее! Я в квартире агента Мюнде. Здесь кровь повсюду и еще труп. Пришлите подмогу. Кажется... Внезапный поворот. На самом деле Мюнде расследовал свои же убийства. Он сам и был убийцей, Филер — это он. Спорим, вы не ожидали такого. Его поймали? Не забегай вперед, Мишель. Послушаем, как офицер Ричи Мартинес преследовал агента Мюнде. Всем подразделениям. Будьте начеку. Подозреваемый мужчина — это предположительно Филер. Подозреваемый спецагент ФБР Гектор Мюнде. Он вооружен и очень опасен. Диспетчер, это офицер Мартинес. Вижу машину Мюнде. Пришлите людей. Офицер Мартинес, где вы находитесь? Склад на Парк-авеню. Фултон-Ривер. Выглядит заброшенным. Офицер Мартинес, подкрепление в пути. Оставайтесь на месте. Так точно. Черт! Он меня увидел. Офицер Мартинес, оставайтесь на месте. Черт! У нас тут проблема. Диспетчер, в здании пожар. Пожарная бригада в пути. Он еще там. Вы слышите меня? Он все еще там. Мюнде что, облажался с машиной? Возможно. А может, он хотел, чтобы этот офицер его нашел. Не понимаю. Он знал, что за дорогами следят. Его машину остановили бы при попытке покинуть город. Ему нужен был другой выход. Послушаем, как утренний Чикаго осветил эти события в сводке. Доброе утро, Чикаго. Мы начинаем со срочных новостей. Сегодня полиция Чикаго подтвердила, что тело мужчины, найденное во время пожара на заброшенном складе в районе Фултон-Ривер, принадлежит пропавшему агенту ФБР Гектору Мюнде. Мюнде был идентифицирован как убийца по прозвищу Филер, чья недавняя серия убийств вселила страх в сердца жителей Чикаго и окрестностей. Представитель полиции Чикаго подтвердил, что Мюнде убил 4 человек, в том числе офицера полиции Патрика Стэнли, ветерана с 22-летним стажем, погибшего вчера вечером. Пожар удалось потушить приблизительно к 5 часам утра. Тело, найденное на месте преступления, сильно обгорело, но полиция опознала Мюнде по слепку зубного ряда. Значит, так закончилась история спецагента Гектора Мюнде? Эй, придержи коней. Думаешь, слепок зубов так сложно подделать? Мюнде же зубы вырывал, помнишь? Наверное, целую коллекцию собрал. И он был крайне целеустремленным агентом ФБР. Думаешь, он инсценировал смерть? Не знаю. Но в этом деле есть еще один поворот. 16 февраля 2001 года произошел инцидент в Центре хранения улик полиции Чикаго. Мишель, можешь зачитать этот отчет для наших слушателей? В 6:00 я, офицер Фрэнк Хупер, обнаружил, что один или несколько человек проникли в комнату для хранения улик по адресу 1612 Уэст-Стейт-стрит. Среди пропавших вещей было имущество, найденное в квартире бывшего агента ФБР Гектора Мюнде, включая книги, одежду, записи, хирургическое и стоматологическое оборудование. Ого. Читай дальше. Наша текущая версия, что это было результатом действия охотников за сувенирами, которые искали памятные вещи из этого дела. Конец отчета. Интересно, да? Он все это подстроил? В списке украденных вещей, предположительно, был лист бумаги со списком имен. Псевдонимов? Что ты хочешь сказать? Я ничего не хочу сказать, я просто сообщаю.
Ты думаешь, агент Мюнде еще жив? Ну, если так, то, может, он позвонит нам сюда и даст знать? Наша линия свободна. На этом мы завершаем наш подкаст. Встретимся после перерыва, так как на следующей неделе мы уезжаем праздновать годовщину. Мы обязательно вернемся и привезем вам еще больше убийственного контента. До встречи. С вами была Мишель Морелло и Джо Морелло. Спасибо за внимание. Ставьте этому выпуску лайк и подписывайтесь. Или я отправлю Мишель всех вас зверски убить. Топор я уже приготовила. Джо Морелло советует: будьте осторожны, держитесь вместе и смотрите по сторонам. Доброй ночи. Пока. Так, ну и последняя это диорама у нас получается. Ну тут ничего такого интересного. Тупо какая-то пародия на The Last of Us, где в конце игры ты за очки открываешь персонажей. И как бы можешь их посмотреть, еще бы они это... Смотри, смотри, там какая-то сзади это... Манекен какой-то прыгает. Такое, ребят. О, дядя Дюмет. Холмс. Сука, приближение. Еще такое долгое. Не до конца приблизить нельзя. Очень близко. Молодожены. Близость. Добренько, да? Ужин. И что-то у меня некоторые почему-то закрыты. А почему? Это нужно еще где-то найти, да? Интересно. Принуждение. Нарезка. Это да. У копа, когда руку отрубают. Сломлен. Убийство. А, манекен. Шерман. Бармен. Ну и все, там дальше у меня не хватает почему-то немножко. И какие-то все-таки еще закрыты. Не понимаю, почему я так вроде все нашел. Видимо, нужно все монетки найти, тогда хватит. Монетки я пропускал. Ну что ж, ребят, все, посмотрели все дополнительные материалы. Довольно долго это было, особенно документалка. Вот это первый серийный убийца, это минут чуть ли не под 30 шло оно. Капец. Вот, заканчиваем с этой игрой уже раз и навсегда. Не думаю, что здесь что-то еще будет. В принципе, только можно разные концовки посмотреть, но мне это не столь интересно, не знаю. Вот это. Последнюю сцену, короче, можно переигрывать несколько раз с лодкой. Кого-то убивать, кого-то оставлять. Можно всех там прям на лодке убить. И будет плохая концовка. Это легко делается, на самом деле. Разработчик решил нам так помочь. Но я имею в виду именно вот антологию эту, что где-то там в середине игры можешь персонажа потерять, там где-то ближе к концу потерять. А здесь именно в последней сцене тебе сделали так, что ты можешь в последней сцене либо всех сохранить, либо всех убить. Когда они на лодке вот это плывут, можно там ничего не прожимать, и всех он, короче, убьет на этой лодке. Вот. А если, допустим, у кого-то там что-то прожать, у кого-то не прожать, такие-то выживут. Можно там вот эту вот парочку лесбиянок оставить, чтобы только они выжили. Можно Марка и Кейт оставить, чтобы только они выжили. Допустим, еще одна парочка. Да, можно, чтобы только Чарли остался жив, вот этот самый главный у них старичок в очках. Короче, там можно много чего делать на самом деле. И разработчик упростил просто игрокам жизнь. Не нужно всю игру заново переигрывать. Запускаешь последнюю сцену. Кого надо оставляешь, кого надо не оставляешь. Все это очень просто делается. Ладно, ребят, все, спасибо всем за просмотр. Спасибо, что смотрели мое прохождение. С вами был лагов. И продолжим мы уже в новых играх. Сейчас Callisto Protocol выходит. Буду его, скорее всего, играть. Не знаю пока еще на какой платформе. То ли на PlayStation играть, то ли на ПК. Посмотрим. Там, в принципе, через Турцию можно и там купить. И в Стиме можно через Турцию его купить, и на PlayStation можно через Турцию купить. Я просто не знаю, что с оптимизацией будет. Нормально там, ненормально. Вот это вылетать она будет, не будет. Знаете, можно ли верить этому разработчику Dead Space, создателю Dead Space, который решил откреститься от своей игры и создать Callisto Protocol?
А челики, у которых Dead Space остался, эта франшиза выкуплена, они сделали ремейк первой части Dead Space. Капец, короче, бараны. 2 игры выходят с интервалом в месяц. Калиста в декабре, Dead Space в январе. Чё? Абсолютно 2 похожие игры. Там эти ксеноморфы, там какие-то другие эти челяди. Как их называют-то, блин? Биофаги какие-то, короче. Ладно, ребят, всем пока, всем удачи.